thinking it's karma. Kalanidhi Prabhu. நாம் நமக்கு நேரக்கூடிய ஒரு துன்பத்தை இது கர்மாவின் காரணமாக விளைகிறது என்று எவ்வாறு தீர்மானிப்பது? And the next second part of it is when to try to get out of that suffering. எந்த சந்தர்ப்பங்களில் அந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபட நாம் முயல வேண்டும்? Well, nobody likes suffering, so everybody's going to make an attempt to get rid of it. துன்பத்தை யாரும் விரும்புவதில்லை, எனவே அனைவரும் அதிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கத்தான் போகிறார்கள். And if we can't find a solution, then we'll have to tolerate it. ஆனால் இறுதியான தீர்வு என்னவென்றால் அதை சகித்துக் கொள்வதுதான். So there's no absolute way in which we can determine what is the karma and what is due to our actions of this lifetime. எது கர்மாவினால் உண்டாயிற்று, எது இந்த பிறவியில் நான் செய்த செயல்களின் விளைவாக உண்டாயிற்று என்று தீர்மானிப்பது கடினம். However, in general, those types of suffering that we can't avoid no matter what we do, we can regard those as karmas. ஆனால் பொதுவாக எத்தகைய விளைவுகளை தவிர்ப்பது, அதிலிருந்து விடுபடுவது நமக்கு இயலாததாக தோன்றுகிறதோ அவற்றை கர்மா என்று நாம் தீர்மானிக்கலாம். And we can take those things which you can fix by changing the way you act. Those would be things which are due to choices of this lifetime. நம்முடைய செயல்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலமாக எந்த துன்பங்களிலிருந்து நாம் விடுபட முடியுமோ அந்த துன்பங்கள் நமது இந்த பிறவியின் செயல்களால் உண்டாயிற்று என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். Mentioned Lord is not cruel and he has created this material world for his bliss and devotees. But when we read about the intense and very cruel suffering the Jivas undergo in hellish planets, how do we understand? மகாராஜ், நீங்கள் கூறினீர்கள் இந்த பகவான் இந்த ஜட உலகை படைத்தது அவருடைய ஆனந்தத்திற்காகவும் பக்தர்களின் ஆனந்தத்திற்காகவுமே என்று. ஆனால் நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம் ஜீவாத்மாக்கள் இந்த உலகில் மிகவும் துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறார்கள். அதன் பிறகு நரகலோகத்திலும் அவர்கள் மிக துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? So Yamaraj is also a devotee of the Lord. யமராஜரும் பகவானின் பக்தரே. So he's simply doing a service for the Lord, and what is the service? To dispense the karma. அவர் பகவானின் சேவையிலே ஈடுபடுகிறார். அவருடைய சேவையானது கர்மவினைக்கு ஏற்றாற்போல் பலன்களை அளிப்பது. So just as the government throws some people in jail because they may kill somebody or murder or whatever, do some sinful activity, then we take that as mercy. எவ்வாறு அரசாங்கமானது ஒரு கொலையாளிக்கு மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை அளிக்கிறதோ அதை நாம் கருணை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அதே போல is to help them correct themselves. இந்த தண்டனையானது அந்த ஜீவாத்மாக்கள் தன்னை திருத்திக் கொள்வதற்காகவே கொடுக்கப்படுகிறது. So therefore all these so-called painful experiences are for the correction of those particular jivas. ஆகையால் ஜட உலகில் ஒரு ஜீவாத்மா அனுபவிக்கும் துன்பம் அனைத்தும் அந்த ஜீவாத்மா தன்னை திருத்திக் கொள்வதற்காகவே கொடுக்கப்படுகிறது. If they don't want to suffer, then they don't do sinful activities. That's all. அவர்கள் துன்பப்பட வேண்டாம் என்றால் அவர்கள் பாவ காரியங்கள் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். So the suffering that they get corresponds to the suffering they gave other living entities. அவர்கள் பிற உயிர்வாளிகளுக்கு என்ன துன்பத்தை அளிக்கிறார்களோ அதற்கேற்றாற் போல்தான் அவர்களும் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். So if we want to criticize why they get suffering, then we should also criticize why they're giving suffering of equal amounts to other living entities. ஆகையால் அவர்கள் துன்பத்தை அனுபவிப்பதை நாம் கண்டிக்கிறோம் என்றால் அவர்கள் ஏன் பிற உயிர்வாளிகளுக்கு துன்பத்தை அளிக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் கண்டிக்க வேண்டும். How to distinguish between a sinful reaction, particularly suffering? How to distinguish between the mercy of the Lord? நமக்கு வரக்கூடிய பாவ விளைவா பகவானுடைய கருணையா என்று எவ்வாறு வேறுபடுத்தி காண்பது? You mean the distinguishing act of karma from mercy? Oh, Yes, Maharaj. We should not think that the Lord is someone who likes to torture devotees.
Therefore, I'm giving you mercy by giving you more suffering. பகவான் பக்தர்களை துன்புறுத்த விரும்புகிறார் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. But at the same time, the devotee thinks that everything is the mercy of the Lord. அதே சமயம் ஒரு பக்தர் அனைத்தையும் பகவானுடைய கருணையாகவே ஏற்கிறார். But at the same time, he doesn't think that the Lord is directly causing any this suffering to him. அதே சமயம் பகவான் நேரடியாக எனக்கு துன்பத்தை விளைக்கிறார் என்று அவர் நினைப்பதில்லை. So instead of that, then he says, it is my responsibility, my karma, because of my activities that I'm suffering. மாறாக என்னுடைய கர்மா, என்னுடைய செயல்பாடுகளின் விளைவுகளையே நான் எதிர்கொள்கிறேன் என்று பக்தர் நினைக்கிறார். Or in this lifetime, if it's not karma from past lifetime, decisions I make in this lifetime, the foolishness I do now, that's caused by suffering. அல்லது முற்பிறவிகளின் கர்மா இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த பிறவியில் நான் செய்த முட்டாள்தனமான சில தீர்மானங்களின் காரணமாக எனக்கு துன்பம் உண்டாயிற்று என்று பக்தர் நினைக்கிறார். For instance, if a person he may be healthy by birth, but when he grows up, then he takes a lot of fried foods and fast foods and whatever like that, then he'll end up with heart problem. உதாரணமாக பிறவியில் ஆரோக்கியமாக பிறந்தாலும் கூட வளரும் பொழுது இந்த உடலுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவுகளை உண்பதன் மூலமாக அவருக்கு இதய நோய் உண்டாகலாம். So then he will realize that it's because I ate all that fast food. This is the problem, not that you're blaming karma or the Supreme Lord. அப்போது அவர் புரிந்து கொள்வார், துரித உணவுகளை உண்டதன் காரணமாக எனக்கு துன்பம் உண்டாயிற்று, இது கர்மாவும் அல்ல, பகவானுடைய கருணையும் அல்ல, என்னுடைய தவறு தான். But if it's unavoidable, by birth he has a heart defect or something, then of course then you'll have to say, okay, this is my karma. ஆனால் பிறவியிலேயே அவருக்கு இதய நோய் இருக்குமானால் அது தன்னுடைய கர்மா என்று ஏற்றுக்கொள்வார். But it doesn't say, well, Krishna gave me the karma. கிருஷ்ணன் எனக்கு கர்மாவை உண்டாக்கினார் என்று அவர் கூற மாட்டார். The karma arose because of my sinful activities in past life. கர்மா உண்டானது என்னுடைய முந்தைய பிறவிகளின் தீய செயல்களே ஆகும். So in any case, he won't blame the Lord for anything. He'll attribute it to his own activities. எப்படியாயினும் அவர் பகவானை குறை சொல்லவே மாட்டார், அனைத்திற்கும் தன்னையே குற்றம் காண்பார். Actually, this all Pururava's lamentation or his repentance, So my question is that how this lamentation or repentance, help a sadhaka, because only this simply lamentation or repentance is not sufficient. Has to do also something, correct? How it helps us to for sadhakas to advance in his spiritual life. இந்த பதம் முழுவதுமாக மன்னர் புரூரவரின் புலம்பல் மற்றும் தன்னுணர்வை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு பக்தி சாதகர் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது? Well, in one sense, of course, the nectar devotion on the angas of bhakti is one of the angas, I think 14 or 15 or something like that, is don't fall under the control of lamentation. பக்தி ரசமத செந்துவில் 14 அல்லது 14வது அங்கத்தில் மாய குழப்பத்தில் விளையாடுங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. To simply lament has no value. It doesn't do any good for you. புலம்பல் நமக்கு எந்த நன்மையும் அளிக்காது. But then, of course, we do have lamentation expressed by our Vaishnava poets in relation to regretting their material existence. ஆனால் வைஷ்ணவ பாடலாசிரியர்கள் கவிஞர்கள் தாங்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருப்பதை நினைத்து புலம்புகிறார்கள், அது நன்மையை படைக்கும். But that is only an expression of their dainya, their humility. அது அவர்களுடைய பணிவை வெளிப்படுத்துகிறது. So therefore it's a little bit different from the lamentation of a person who simply laments his misery in the material world. இது ஒரு சாதாரண நபர் தன்னுடைய துயரம் அல்லது துன்பத்தின் காரணமாக பௌதிக உலகத்தில் புலம்புவதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். So that is also intrinsic to the process of bhakti itself. இதுபோல் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் புலம்பலும் பக்தியின் ஒரு அங்கமாகவே கருதப்படுகிறது. And as Sanatana Goswami says in Brihad Bhagavatamrita, the higher you go in prema,
the more dainya is revealed. கோஸ்வாமி கூறுகிறார், நீங்கள் பிரேமையில் அதிகமான நிலையை அடையும் பொழுது தைரியமானது அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று. So the gopis have the most dainya. கோபிகளுக்கே அதிகமான தைரியம் இருக்கிறது. As if Radha says, I'm the most fallen, I'm the most useless, laments like that. ராதாராணி கூட நானே அதிகமாக வீழ்ச்சி அடைந்தவள், நான் பயனற்றவள் என்று புலம்புகிறார். But this also indicates that for dainya is intrinsic to the process of bhakti from the very beginning also. இந்த தைரியம் என்பது பக்தி மார்க்கத்தின் ஒரு அங்கமாக தொடக்கத்திலிருந்து செயல்படுகிறது. And therefore we say humbler than a blade of grass, etc. இதனால் தான் நாம் புல்லை விட பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறோம். So lamentation itself, if it's not connected with bhakti, then it is also useless. இந்த புலம்பலானது பக்தியோடு தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தால் அதுவும் பயனற்றதாகவே கருதப்படுகிறது. But as an expression of humility within bhakti, it's also let's say it encourages our devotion to Krishna. ஆனால் இது பக்தி சாதகமாக நிகழ்ந்தால் அது பகவானின் மேல் நாம் கொண்டுள்ள பக்தியை அதிகரிப்பதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. When a jiva suffers because of his karma, so who is suffering, the gross body, the subtle body, or the soul? ஜீவாத்மா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது எது துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறது? ஸ்தூல சரீரமா, சூட்சம சரீரமா, அல்லது ஆத்மாவா? The experiencer is the jiva because he's the only conscious entity. The mind and the body are not conscious at all. So Maharaj, who suffers? ஜீவாத்மாவே இதை அனுபவிப்பாளர். இந்த மனம் மற்றும் உடல் போடுறதுக்கு உணர்வானது இல்லை. So it's the jiva who suffers, but only because he identifies with the body. ஆகையால் ஜீவாத்மாவே துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் அது அந்த ஜட உடலோடு கொண்டிருக்கும் அடையாளத்தின் காரணமாகவே இந்த நிகழ்வானது நிகழ்கிறது. So if we no longer identify with the body, no more suffering. So it's a false type of suffering because it's related to ignorance. நாம் நம்மை ஜட உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதை கைவிட்டு விட்டால் நாம் துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படவில்லை. இது அறியாமை காரணமாகவே நாம் நம்மை ஜட சரீரத்தோடு தொடர்புபடுத்தி அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். So we suffer because we die, but the atma never dies. So technically the atma cannot suffer, but we experience the suffering because we identify with the body. நாம் இறக்க வேண்டும் என்று நாம் துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறோம் என்று நினைக்கிறோம், ஆனால் உண்மையில் ஆத்மாவானது இறப்பதே கிடையாது, அதற்கு துன்பமே நிகழப்போவதில்லை. ஆனால் நாம் பௌதிக சரீரத்தை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதன் காரணமாகவே நமக்கு துன்பமானது விளைகிறது. So can we say, Maharaj, that to the degree the jiva associates himself with the gross and subtle body, to that degree he suffers? Yeah. ஒரு ஜீவாத்மா ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம சரீரத்தோடு எந்த அளவுக்கு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அது துன்பப்படுத்துகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜனின் பதிலாகும். So the goal of jnana is to understand we're not the body. So we separate ourselves from material identity, no more suffering. Then we get Brahmananda. ஞானத்தின் இலக்கே நாம் உடல் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான். இதன் மூலமாக நாம் நம்முடைய உடலிலிருந்து ஆத்மாவை பிரித்து உணர முடிகிறது. இதில் நமக்கு பிரம்மானந்தமானது கிடைக்கிறது. If the pain is physical, how to separate ourselves from the material body? நாம் அனுபவிக்கும் வலி உடல் சார்ந்து இருந்தால் எவ்வாறு நம்முடைய ஜட சரீரத்தில் நம்மை பிரித்து அடையாளம் காண்பது? So it is difficult to do that, but you can try through processes of jnana, etc. இது செய்வது சற்று கடினம் தான், ஆனால் நீங்கள் ஞான மார்க்கத்தின் மூலமாக இதை செய்ய முயற்சி செய்யலாம். But then higher than that is to get rid of all your karma, then you don't take another material body, then you become peaceful. இதைவிட சிறந்த வழி என்னவென்றால் உங்கள் கர்மவினை அனைத்தையும் தீர்த்துவிட்டு நீங்கள் இந்த ஜட சரீரத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டு ஆன்மீகமான உலகை அடைவதாகும். But an easier process is to do bhakti and you get a spiritual body.
ஆனால் மிக எளிய சுலபமான முறை பக்தி செய்து ஆன்மீக உடலை பெறுவது. Hare Krishna. Maharaj, the question which I am answering, probably you have answered it previously partially. I want to reconfirm it. When a person suffers based on his karma, he goes to hellish conditions, but the karma is not fully finished there. So some karmas are finished in the hellish conditions, and based on the remaining karmas, he acquires a next body. So I think you answered it, Maharaj, that it is discretion of Yamaraj how much karma he finished in Yamaloka, and remaining based on that what body he takes and continue further. So is it correct, Maharaj? ஒருவர் கர்மவினைக்கு ஏற்றாற்போல் நரகத்தை அடைகிறார். அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட கர்மவினையின் விளைவுகள் தீரும் வரை அவர் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். அதன் பிறகு அவர் இந்த உலகத்தில் மிருக சரீரம் அல்லது தாழ்ந்த உயிரினங்களின் உடலை பெறுகிறார். இது அனைத்தும் யமராஜரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அவரே இந்த தீர்வை எடுக்கிறார். இதை நாம் புரிந்து கொள்வது சரியா? Well, karma is never finished because there are infinite number of aprarabdha karmas waiting for you at any point in time. So even if you suffer in hell, that doesn't mean all your karmas are gone. You still got your aprarabdhas to deal with from previous life, and then you have to suffer those in some body or other. So the hellish punishment doesn't get rid of all your karmas, only a little bit of karma. நம்முடைய அப்ராரப்த கர்மமானது கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறது. நாம் நரகத்தில் துன்பம் அனுபவித்தால் அனைத்தும் முடிந்துவிடும் என்று நாம் கூற முடியாது. வேண்டுமென்றால் ஒரு சிறிதளவு அதில் கரையலாம். ஆனால் அந்த கோடிக்கணக்கான அபராத கர்மாவை நாம் கண்டிப்பாக அனுபவிக்க பல உடல்களை ஏற்றாக வேண்டும். Devotees accept donations from various karmis towards temples projects. So whether those devotees will suffer those karmic reactions. பக்தர்கள் பல வகையான கர்மிகளிடமிருந்து தானத்தை பெறுகிறார்கள் கோவிலுக்காக. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அந்த கர்மிகள் செய்த பாவ காரியங்களின் விளைவுகளை பக்தர்கள் சந்திக்க நேருமா? If we're using this for Krishna, then there is no problem. பகவான் கிருஷ்ணருக்காக நாம் பயன்படுத்தினால் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Just as if you surrender to Krishna, Krishna says, I destroy all your sinful reactions. எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறாரோ, தன்னிடம் சரணடைந்தால் நம்முடைய கர்மவினை அனைத்தையும் அவர் அழித்து விடுவேன் என்று கூறுகிறாரோ, அதே போல So Maharaj, if we see from Satyuga to Kali Yuga, the nature facility is gradually degrading. So it is the effect from like Jiva's effect on nature or nature's effect on Jiva. So as example, if I go to US culture I will try to adapt on US culture. So it means their nature is adapting on me. So that degradation is caused Jiva's to nature or nature's affecting the Jiva, that degradation. சத்தியத்திலிருந்து கலியுகத்துக்கு வரும்பொழுது படிப்படியாக நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கை சூழ்நிலைகள் தரம் தாழ்ந்து போவதை நாம் காண்கிறோம். இது ஜீவாத்மாக்கள் இயற்கையின் மேல் உண்டாக்கக்கூடிய தாக்கமா அல்லது இயற்கையின் மூலமாக ஜீவாத்மாக்களின் மேல் இந்த தாக்கத்தை உண்டாக்கப்படுகிறது? Well, both things happen. Obviously, the Jiva is affected by Prakriti and Prakriti affects the Jiva. Both ways. இரண்டுமே நடைபெறுகின்றன. ஜீவாத்மாக்கள் பிரகிருதியின் மேல் தாக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன, பிரகிருதியின் ஜீவாத்மாவின் மேல் தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. இரண்டும் நடக்கிறது. So we know obviously the Jiva is influenced by the gunas of material nature. நமக்கு தெரியும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினால் ஜீவாத்மாக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. At the same time, as explained in Bhagavad Gita, the Jiva is within Prakriti. And then he uses his senses and his body, etc., to enjoy material nature. So he is explaining it. அதே சமயம் ஜீவாத்மாக்கள் முக்குணங்களின் தாக்கத்தில் இருப்பதனால் அந்த பௌதிக சரீரத்தின் மூலமாக ஜட இயற்கையை
கொண்டு சுகத்தை அனுபவிக்க அவர்கள் முயல்கிறார்கள். So the Vaishnavas realize that we cannot be completely free of the material world because we do have a material body, but we can utilize it for our benefit. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் உணர்கிறார்கள், நாம் ஜட உலகத்தில் இருப்பதன் காரணமாக ஜட சரீரத்தை முழுமையாக நிராகரிக்க முடியாது, ஆனால் அதை கொண்டு நமக்கு சில நன்மைகளை பெற முடியும் என்று அவர்கள் அறிகிறார்கள். Which means we can use it as far as it is advantageous for serving Krishna. At the same time, we avoid getting affected by its gunas. அதாவது எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஜட சரீரம் பகவானுடைய சேவைக்கு பயன்படுமோ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோம், அதே சமயம் குணங்களின் தாக்கத்திற்குள் வராமல் நம்மை தற்காத்துக் கொள்கிறோம். So therefore we can do activities within the material world, but we also have to be careful that we don't get influenced negatively by that. இவ்வாறு ஜட உலகத்தில் நாம் பலவிதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்ட பொழுதிலும் அதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த குணங்களால் தாக்கப்படாமல் இருக்கும் விதத்தில் நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம். Why the Jiva think to be independent enjoyer, even though he has awareness of its relationship with Krishna? ஜீவாத்மா ஆன்மீக இயல்பு உடையது என்றால் அதற்கு கிருஷ்ணனோடு தொடர்பு இருந்தாலும் அதை ஏன் சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறது. Well, the very definition. And the second part, sorry, Maharaj, yes. Definition of Jiva, he's tatashta. ஜீவாத்மாவின் விளக்கமே ததாஸ்தா என்பதாகும். So he's definitely got consciousness, but he is liable to be covered by ignorance. எனவே அதற்கு உணர்வு இருக்கிறது, ஆனால் அந்த உணர்வு அறியாமையால் மூடப்படக்கூடும்.